Dobar ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата Македонско издание, која што од 1 октомври 2017 година се емитува исклучиво на нашиот сајт www.MacedonianEdition.TV. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа програма, која што, како ни велите вие, со нетрпение ја очекувате секоја нова емисија. Ова е последната емисија на македонско издание во оваа година. Инаку, како што знаете, почитувани гледачи, во последната емисија од годината покрај редовната програма емитуваме честитки за новогодишните и божичните празници до вас од наши македонски бизниси, организации и поединци кои живеат во Торонто и околината. Најважниот настан во нашата комуна во изминатата година беше одржувањето на 13-тиот поред Македонски филмски фестивал во Торонто, чиј успех остана забележан како најмногу посетен македонски филмски фестивал надвор од границите на нашата земја. Меѓу филмовите беа прикажани играните филмови Втора шанса на режисерката Марија Џиџева, Господ постои и нејзиното име е Петрунија на режисерката Теона Стругар Митевска и Враќање на режисерот Кастор Абдули. Исто така беа прикажани и краткометражни филмови на македонски автори, а најмногу внимание привлече документарниот филм Медена земја, Honeyland, на режисерите Тамара Котевска и Љубомир Стефанов. Филмот Медена земја, како представник на нашата земја за Оскари, е влезен во трката за најдобрите 10 интернационални филмови за 2019 година и меѓу 15 најдобри документарци за истата година. Во оваа емисија сакаме да ви прикажеме дел од снимениот материјал од Македонскиот филмски фестивал, кој што се одржа оваа година во Торонто во Карлтон Синема. CMG? Okay. Oh, Chris Elliott. Okay. Telling the wrong thing, so she said, listen, if you want money back, give me money back, I don't care, that's fine. Oh, it's okay. So I go in, I'm looking around trying to find it's dark, I can't see you guys very well. You don't want to shine a light on the people's face. So I couldn't find it, so I thought, oh, okay, so when he comes out, we're going to stop him. And I did this one too. Okay, so this one is 15. Hello. Okay. Hello. First time. Macedonian Film Festival in Toronto, the 14th year. Mr. Metokolovsky, who is also the president of United Macedonian Diaspora, big supporter of the film festival. What do you think about this year's festival? It's amazing. I mean, I'm really pleased with the turnout. I think it's been a successful turnout, probably one of the largest turnouts for the Macedonian Film Festival. I think 14 years is a huge accomplishment. Next year is 15, so definitely expecting bigger and better. And what I really loved is the quality of the films. I think Petrunia and Second Chance and tomorrow Honeyland, I think, is going to be a big hit, and people are going to love it. And so I'm glad that this is the only film festival dedicated to Macedonia's 100-year filmmaking history, and so over 100 years of filmmaking history. So this is great. Why is it important that non-Macedonians come as well to see our movies? Well, I think we know the answer is to spread our culture and our heritage for people to learn more about Macedonia and what our people have to offer, and particularly in the arts like film. So, Meto, thank you very much for being here. Of course, my pleasure. I wouldn't miss it. So UMD is a big supporter of the Macedonian Film Festival, and you can count on our support for years to come. Thank you. Thank you.
We're talking to Milka Cook, a Macedonian who is regularly on our film festival here in Toronto. This time you saw the movie called Second Chance. What do you think about this movie? Brilliant. I actually talked to the writer of the actual script, and his motivation was in the right spot. He did what he should have done. Second Chance was very meaningful. A twist of sadness, lots of tragedies and lots of sacrifice, but it ended up as a happy end at the end, and I'm glad for that. I wish even today's situation in Macedonia has a similar happy end, shall we say. We should say that many people who come here are not even Macedonian, right? Is it the way we're representing our cinematography? Is it, do you think, understandable for people who don't understand our language and our tradition? Well, the more and more we expose the Macedonian culture and our background, ethnic background, and the awareness. It's very important, the awareness, because I think people in the West, North America specifically, they lack knowledge. They don't talk much about the Macedonians, and partly I blame the Macedonians really, because many of them are sort of afraid to tell their background, their unique ethnicity. And I don't know why we are not less than any other nation. In fact, we may have other superior backgrounds, but we're not going to boast about that. We are all people. We should live in peace and love each other, respect each other, and tolerate each other. So would you recommend to your English friends to come and see some of the movies? Absolutely, I do that all the time. Any chance I have, every chance I have, I tell people. I guess I'm nagging them in many ways until they understand who we are, and I won't stop it. Your name? Linda. Linda, you just saw a Macedonian film. What do you think? What is your impression? I was surprised. I liked it. Okay, I live with a Macedonian, so to get more into his culture, to understand it, and the film. The word is not right, but it's simpler. Do you follow what I mean? There's no Hollywood, glitz and everything. The story that I saw, Second Chance, has a really good story. The characters were well, and it made you think, who did it? Because it was, I won't tell anymore, but it was sort of like a who did it. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. We are talking to Elizabeth Naumovsky, one of the members of the board of our Macedonian Film Festival. Liz, there is lots of work in all these events. Mm-hmm. What do you think how we are doing today? I'm actually very proud of everybody, and I'm really happy. The ticket sales have been incredible. We had practically a full house last night for the opening, and it's really nice to see that a year's worth of work has actually come to fruition, and it's successful. Also, tomorrow's movie, Honeyland, is almost like sold out totally. What do you think, how we will present our filmmaking and our cinematography to all the people who will come to see it? Well, Honeyland is a really special film because it first came out in Toronto at Hot Docs. Then it came out, it was playing at the Tiffel Lightwalks. And now we're screening it here for the Macedonian Film Festival, and it is our entrance into this year's Oscars. So it is a fantastic film. It's a documentary, and it's true to life. So
What's not great about it? One of our dedicated volunteers is Corinne. What do you think, Corinne, being part of this event, Macedonian Film Festival, teaches you? It teaches me so much about leadership and so much about communication and also about being part of something bigger. The Macedonian community is not as huge as some other communities here in Toronto, but they're so closely knit and so amazing that it's great to learn about such an awesome culture. Helen is a Macedonian who is regularly visiting our Macedonian Film Festival. You have seen a couple of movies so far. What do you think about them? I always think that the movies that are presented here are absolutely spectacular. Whoever has done their investigations, they've really found the best, absolutely the best. So yesterday you saw God Exists, and her name is Petrunia. Yes. Your impression? Well, that was a very unusual film, and at the end of it, it gave me a lot to think about. You know, I thought it was extremely well done, a very phenomenal film. So I was happy to be here to see it. And right now you just saw Second Chance, right? Yes. And this one? Amazing. Again. Amazing, extremely well done. Really, I would never miss the festival. I'm really happy to be here every year. Имаме многу исто така и канаѓани кои што не го зборуваат јазикот овде, кои што доаѓаат да ги видат филмовите. Што мислите, како ја представуваме нашата кинематографија која што е подолга од 100 години? Јас мислам дека е многу професионално представено. Преводите беа одлични. Од јас го владеам многу нормално англиски и македонски. Така да сушно бев многу и зачуден што толку добро беа преводите направено. Синхронизација многу добра. На многу јасен начин. Многу бев задоволен. Само што излеговте од киносалата и го гледавте филмот Втора шанса. Како ви се допадна? Филмот беше стварно многу добар, многу добро направен, глумците беа прекрасни, темата беше малце темна, меѓутоа беше стварно прекрасно направен филмот. Многу е важно луѓето овде од нашата дијаспора да доаѓаат и да го посетуваат филмскиот фестивал. Зашто за вас е тоа битно? Многу е важно, за да се задржи традицијата, за да се задржи да се поддржуваат македонските, дали се тоа актори, дали се режисери, да се поддржува нашиот филм, да се прават теми на од нашите простори, многу е важно. Плюс тоа да се задржи ваква традиција во земја како што е Канада е многу важно. We're talking to the screenwriter of the movie Second Chance, Ognen, the last name? Georgievski. Ognen, many people that I asked today liked your writing about this movie. So what was the cause? Why would you get together and write this? Because I found myself at a moment where the war was starting in Macedonia, and I had this feeling of being trapped. And whenever I looked and whoever I talked to, they kind of shared the same sentiment. So I kind of start hearing about stories that had to do with people who would, express the same sentiment, and I started building on that, and that's how it got to here. So this movie, as we said, many people said it starts like a little bit dark, not completely understandable, and then by the end everything is happy ending story. So compare this to our situation right now in our country. I don't know. It seems like we are kind of cursed to go through the same type of stories over and over again. So for me, what kind of is surprising about this is that it's not only a story that these three stories aren't a type of story that happen only in Macedonia, but the whole region, Serbia, Croatia, Bulgaria. They all deal with the same kind of, I don't know, societal breakdown, if that is even a term. Yeah.
So the director of this movie, Maria Djidjeva, this is her first feature movie. How was the collaboration with her? Great. She, before doing this one, she did a film where it was omnibus, like a film that was consisting of 3 or 4 stories, all of which were around a female character, and one of them was directed by Maria. So when she came on board, she kind of suggested this whole idea that we should kind of tell these stories of these 3 women, and it was great. It was really great. Yeah. So I wish you further success and to be guest here at our Thanks. Macedonian Film Thanks for having Festival me. with more movies. Yeah, that'd be great. That'd be really great. And thank you for having me. Управата и вработените во канадското македонско место во Торонто им пожелуваат на сите своји станари и на сите македонци среќна нова година и весел Божик со следната музичка numera.
следуваат неколку информации. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарайте ги TJ Hosting на 647 547 3061. На сите своји клиенти, собствениците на TJ Hosting им ги честитаат новата година и Божик. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647 977 0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. А сега во продолжение, почитувани гледачи, да проследиме неколку новогодишни и божични честитки. Петар и Марко Јановски, собствениците на Јановски Country Tops, им ги честитаат новогодишните и божичните празници на сите своји роднини, деловни пријатели и на сите македонци, пожелувајќи им среќа, радост и благодет. Власниците на оптичкиот дуќан Bolju Vision, заедно со своите фамилии, им ги честитаат новогодишните и божичните празници на сите своји клиенти, посакувајќи им благодет и просперитет во наредните 12 месеци. Јулија и Славе Димитрови им ја честитаат 2020 година и божичните празници на својата фамилија и на целиот македонски народ, посакувајќи им добро здравје, радост, среќа и просперитет во новата година. Стоматологот доктор Нада Ивановски од Мисисага им ги честита престојните празници на сите своји пациенти и им пожелува остварување на сите нивни желби во 2020 година. Добротворното друштво Дамбени од Торонто им ја честита новата 2020 година и им посакува весел Божик на сите дамбенчани и сите македонци каде и да се во светот. Кони Паркинсон со своите синови Джордж и Пол им ја честитаат новата 2020 година и божични празници на сите македонци каде да се наоѓаат со желба следната година Македонија да продолжи по патот на просперитетот и на тамошна афирмација. На сите мои клиенти кои имаат купено животно осигурување преку мене, им ја честитам новата 2020 година и Божик и им пожелувам добро здравје, среќа и радост во годината што следува. Вашата грижа за својата фамилија ја поддржува и оваа програма и за тоа ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа празнична емисија на македонско издание, инаку последна во оваа година. Оваа емисија можете да ја следите исклучиво на интернет на нашиот сајт www.MacedonianEdition.TV. До наредната емисија, кога повторно ќе се видиме, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување.